please let me to just introduce this session and then you can continue your talk. Thank you so much, dear audience. Good morning. I'm Sadia Shaukat. I welcome to all of you in the second episode of the webinar for the month of May. This episode is about the role of NECTI in the teacher education accreditation. Dear audience, I hope you will respect the protocols of the webinar. Please use the chat box for your questions and the comments. This webinar is being recorded and presented through live stream that you can find through the sources of social media of University of Education. Dear audience, I'm delighted to introduce you with Dr. Khalid Mahmood, who is currently working as a Secretary of National Accreditation Council for Teacher Education in Pakistan. He has a plenty of experience of teaching administration and research. Dr. Khalid got an opportunity of working with Punjab Education Assessment System as a senior subject specialist. He joined University of Education as assistant professor in May 2008 and got chance to hold the position of Director of Education. Dr. Khalid also worked as a coordinator in the Center for Educational Research and Assessment at University of Education. He also got an opportunity of working in development sector as a director of bridging programs in USA Teacher Education Project. Let's begin this session. And over to you, Dr. Khalid. Thank you, Dr. Sadia and other audience. Please upload my presentation so that I may start. Thank you, Dr. Sava. Today I am going to introduce NECTI, role of NECTI and procedures of NECTI, National Accreditation Council for Teacher Education. Who can benefit from my presentation? Those faculty members who are preparing for accreditation and those who want to know how to get our programs accredited, they can benefit from my presentation. And anyhow, it can be useful for students also to learn what is NECTI and how does it work. As you know, National Accreditation Council for Teacher Education was established in 2006 and it was notified in Gazette of Pakistan in August 30, 2007. Next slide, Dr. Sava. Next slide. Yes. We want to serve as national resource to accredit and certify teacher education programs based on the national accreditation standards underlying the framework of national professional standards for teachers in Pakistan. The ultimate aim of our endeavor is to raise the quality of teachers. As defined through professional standards for national professional standards for teachers. And we have developed national accreditation standards keeping in view national professional standards for teachers. And we assess teacher education programs according to national accreditation standards. I shall explain it next. Our mission is to promote excellence in teacher education through every evidence-based accreditation of teacher education and ensure quality of programs which are preparing teachers. And once we ensure quality of teacher education programs, we assume that we will get a better product of teachers. Our values are equity, innovation, quality, and impact. You can see founder chairperson Madam Munawwar Sultana Mirza, then Dr. Ziazul Haq Tariq, and Dr. Muhammad Mehman is presently chairing the council, National Teacher Education Council. Next. Council
as an accreditation body consists of federal and provincial representatives. Total number of National Accreditation Council is about 21. It comprises provincial secretaries, federal secretary, representative from Planning Commission, representative from Higher Education Commission, representatives from universities. There are 6 representatives from public sector universities and 2 representatives from private sector universities and renowned educationists. Total number of members of National Accreditation Council are 21. Secretary Council is also a member of NACTI. It consists of, we also make committees. We have accreditation, National Accreditation Committee, and we make need-based committees and selection committees and review committees as required. Next, what is the role of NACTI? Role of NACTI is accreditation of teacher education programs. There are some accreditation bodies which accredit institutions, but National Accreditation Council for Teacher Education accredit teacher education programs. And we assess the quality of teacher education program being offered in universities. Next. Now, I have said that we accredit teacher education programs, and I mean we assess quality of teacher education programs being offered in universities. Now the question is, what is quality of teacher education programs? The quality of teacher education programs have been operationalized in terms of accreditation standards, elements of accreditation standards, and quality indicators. You know, whenever we want to quantify constructs or non-physical objects, we have to operationalize that concept, that construct. So quality of teacher education is also a construct. It is not a material thing. It cannot be measured through physical measuring tools. So we have operationalized quality of teacher education. So I shall elaborate it further how it is operationalized in terms of standards, elements, and quality indicators. Next. We have 8 standards, 7 standards, and standard number 1 to standard number 7, and conceptual framework of the program. It is also basically a standard. It has been operationalized in terms of elements and quality indicators. So we have 7 plus 1, 8 standards, and these standards, each of these standards have been operationalized in terms of elements, and all the elements have been operationalized in terms of quality indicators. This whole set of standards, elements, and quality indicators is available on our NACTI website. Next slide. This slide, I have tried to explain operationalization of quality of teacher education programs. For example, standard number 1 has 5 elements. Standard number 1 is curriculum and instruction. It has 5 elements: curriculum development process, content and description of program, courses, transactions and classroom management, teaching learning procedures and methods, and teaching practice and internship. Now, each of these elements has been further operationalized in terms of quality indicators. For example, standard 1 has an element 1.1. Element 1.1 has been operationalized into 5 quality indicators. Similarly, element 2 into 12 indicators. Element 3 into 6 quality indicators. So in this way, standard 1 has been operationalized into 35
measurable, observable quality indicators. Similarly, standard 2 has 4 elements and 29 quality indicators. Standard 3, 3 elements and 19 quality indicators. So total we have 152 quality indicators. 7 plus 1 standards and 152 quality indicators which we observe and verify and quantify during our assessment process. Next, Dr. Sabha. Now, the next stage is once we have operationalized quality of teacher education program in terms of standards, elements, and quality indicators, we have 152 quality indicators to verify and quantify these quality indicators, these observable, verifiable quality indicators. We have developed accreditation tools. We have developed 10 accreditation tools, and these it took about 3 years from 2007 to 2010. 3 to 4 years, Dr. Huma Lodi was very much involved in that initial process. She knows it better. That it took, and there was a donor assistance of UNESCO and USAID, and standards. And first of all, standards were developed. Consensus was developed through seminars and workshops, and after deciding accreditation standards and operationalizing those standards, next step was developing instruments. So instruments, we have 10 instruments to verify and observe quality indicators. The accreditation procedures were during these 3 years, accreditation standards were developed, instruments were developed, procedures were developed, and after developing instruments and procedures, we were able to collect data. For data collection, we developed a purpose-made software. We analyze our data on the basis through that software, and after we get analysis report, we compare that analysis with benchmarks. We need benchmark to decide whether the program should be accredited or not accredited. If it should be accredited, then what level? We have lowest Z level, then Y, X, W. So we have defined benchmarks to decide the level of accreditation. Next slide. We have 10 tools, 4 interview protocols, interview from head teacher, interview from teacher educators, interview from sports staff, and interview from prospective teachers. यानी वो जो students हैं आपके enrolled in teacher education program, we interview them to get their perspective. Then we have questionnaires and checklists. We have questionnaire for prospective teachers. Next, questionnaire for alumni, checklist and observation of infrastructure and facilities. That's our next slide. And checklist of classroom observation, document inventory and document analysis. We have 10 instruments. Now, next slide. Now, who will use these instruments? And what is the actual process of evaluation? So we have trained a pool of external evaluators from working faculty members in different universities. Faculty members in public and private universities can apply to be external evaluator. We call them for a 4-day training workshop. We organize 4-day training workshops, and we train them, those faculty members, for data collection with the help of 10 tools. We acquaint teacher educators with data collection instruments of NECTI,
we discuss concepts and try to develop theoretical clarity on accreditation and accreditation processes, and we also provide hands-on practices to use those instruments. So through such type of workshops, we train external evaluators. We prepare teams for accreditation visits. From those evaluators, they go to the institutions and collect data. Now, what is the accreditation process? Institutions formally apply for accreditation. We have a website, and all the procedures and applications are given on our website. Universities and institutions who want to get their program accredited, go to our website, download accreditation application. All the fee details are also there. Submit fee in NACTI account and apply for accreditation of their program. As soon as we receive application, we evaluate the application and we start communication with the institution. NACTI provides universities, institutions with guidelines on accreditation. We help them in preparing for accreditation. There are almost 29 documents which institutions have to prepare, and we help them and guide them. There are self-explanatory templates are available on our website, but even then we are there to explain things through telephone, and even if some institutions require, we go there and personally explain things. Institutions who apply for accreditation should constitute an accreditation committee, their local accreditation committee, which is responsible to prepare accreditation documents and conduct self-evaluation as per template of National Accreditation Council. Then, when institutions have completed their documents and they are ready for accreditation visits, NACTI plans accreditation visits of the institution. We constitute teams of external evaluators from the pool of external evaluators. I mentioned earlier, we train faculty members for accreditation data collection. Accreditation teams comprising 2 external evaluators visit the relevant institution and evaluate documents and collect data on NACTI accreditation tools. Then all the data is sent to NACTI Secretariat. We have data entry operators. They enter all data on the specifically developed software to analyze data on these instruments. And this data analysis tool gives us information standard-wise information. For example, we have 152 indicators, and it tells us this indicator has been achieved and this indicator has not been achieved. We have total 152 indicators, and output gives us information on all the 152 indicators. Now, if an institution has qualified 90 out of 152 quality indicators, so what should we do? Then we compare these qualified indicators with our benchmarks. The benchmarks have specified which is the minimum level, what are the minimum level of indicators, and what indicators are required for Y level, what indicators are required for X level, and etc. So we compare those that input with our benchmarks and decide what level should be assigned to the program, whether it should be accredited or not. And if it should be accredited, then what level should be assigned? Lowest is Z, then Y, X, and W. So we have an National Accreditation Committee to analyze the
data and our report. National Accreditation Committee recommends a level, and that recommendation is presented in the meeting of council. Council means National Accreditation Council for Teacher Education. National Accreditation for Council for Teacher Education makes final decision on accreditation, and that decision is disseminated. We issue certificates on the basis of that decision, whether that certificate tells Y level of accreditation, X level, or Z level, etc. So we also provide detailed feedback. Provide institution with accreditation report, which comprises detailed feedback. So which of the indicators have been qualified and which have not been qualified, and why, so that institutions can work on their weak areas and prepare for better accreditation level when they apply for re-accreditation. So how do we disseminate those outcomes of our accreditation? We provide institutions with detailed feedback. We organize national conferences, and we publish annual report. And now we have started publishing newsletter, quarterly newsletter, which is available on our website. Next, Dr. Sabha. So we have trained 350 external evaluators by the last training workshop. We have organized 3 national conferences, 1 national dialogue on teacher education, and represented NECTI in national and international conferences, seminars on teacher education. Next. Sorry. Our aim is to accredit number of teacher education programs. We want all universities get their programs accredited. We have launched awareness campaigns. We write letters to the HODs and vice chancellors of the universities to convince them to get programs accredited. Now we also want to update we developed all the procedures and tools 10 years back. Now we want to update NECTI tools, procedures, and we want to develop procedures not only for face-to-face but online teacher education programs also. Next, we want to launch a research journal, and we want to collaborate in research studies. We want to digitize our accreditation processes, and we have launched quarterly newsletter, or we have updated our website, and we are further working to improve it further. We want to update our NECTI software. It is very good, but when we will update our instruments, definitely we will update our software for data analysis. We want to conduct impact studies on accreditation. We are ready for collaboration with universities and faculty members to design studies on impact of accreditation processes. Next. These are some more activities we are planning. We want to make a council financially sustainable so that we can initiate some further steps such as teacher licensing and other quality assurance mechanisms. Once we are financially stable, we can go further. We are preparing database for new graduates. Dr. Sabha, ये slide पूरी नहीं नजर आ रही? Yes,
I don't know what is the reason, لیکن یہ کچھ مطلب ہے اس طرح سے. تھوڑا سا کٹ رہا ہے. نہیں ہو میں اندازے سے اس کو دیکھ رہا ہوں. جی کین یو سی ناؤ کلیئرلی؟ یس یس. جی اب اس سلائڈ پر چلے جانا. ہاں فیوچر. تو وی آر گوئنگ ٹو پریپیئر ڈیٹا بیس آف نیو گریجویٹس فار رجسٹریشن. یس وی آر دس از دا انیشیل اسٹیپ آف ٹیچر لائسنسنگ. تو we can initiate teacher licensing when we have a mandate, but we are intending to prepare a database of new graduates for registration. We will invite teacher education graduates to get themselves registered, and then we will plan to go ahead for licensing and other things. Establish now challenges. Challenges چھوڑے بس ٹھیک ہے. آپ نیکسٹ چلیں ڈاکٹر صاحب. نیکسٹ. Now I want to introduce the audience with the NECTI published material. There is a lot of things on our website available to introduce NECTI and other concepts. The major publications are NECTI and Introduction. Anybody can go to our website and access these published material to get himself or herself acquainted with NECTI and NECTI procedures and accreditation processes. Accreditation process and procedures for institutions, national standards for accreditation of teacher education programs. As I have tried to explain, national standards, their elements and quality indicators. Anybody can go to our website and get this document and try to understand what is it about. National standards, these are the pictorial representation of our material. National standards, introduction, accreditation processes and procedures. It is a very detailed document and it is very useful for those who are preparing for NECTI accreditation. Next. These are manual for external evaluators. Our accreditation teams comprising external evaluators go to the institution for data collection. We have developed this material so that they can get them refreshed. These are accreditation standards, accreditation of quality assurance and other conceptual clarity material. Now, Dr. Sawa, is there any question? I am ready to answer questions of the audience. I will seek help from Dr. Humal Lodi if I am unable to answer any question, because she knows much more, perhaps she knows more than me about NECTI. Dear audience, now it's time for the question answer session from our honorable guest speaker. So if you have your question, you can write it in the chat box or you can directly ask from the speaker. Ji. میں نے سنا ہے کہ ڈویژن آف ایجوکیشن والے پریپیئر کر رہے ہیں ایکریڈیٹیشن کے لیے. تو ڈاکٹر نعمہ, if there is any question or کوئی مسئلہ ہے تو you can ask. ڈاکٹر ماں تو جانتی ہیں, اینی ہاؤ شی کین ہیلپ می ٹو ایکسپلین تھنگس. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے, ہم ابھی اپنی لوکل ٹیچر ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کی طرف بڑے سلولی موو کر رہے ہیں. وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم انٹرنیشنل ٹیچر ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کی طرف موو ہوں گے؟ جی, جب ہم سسٹینیبل لیول پر پہنچ جائیں گے, ہمارے ہاں لوکلی یہ اویئرنیس ڈیولپ ہو جائے گی, ہمارے جو اپنے پروسیجرز ہیں مزید ریفائن ہو جائیں گے, تو then definitely we will be recognized by others and we will be able to get memberships of international accreditation bodies like GIA. Definitely we need to improve and we need to
go ahead. Up to now, we have accredited about 425 program. Madam was telling that about 250 or 200 programs were accredited when she left NECTI. After that, during 6 years, we have accredited total 425. And most accreditation period of most of the programs has been expired. We are trying to persuade universities to get their programs re-accredited, and those who have never got their programs accredited, we are asking them to get their programs accredited. So once universities will take interest, they will get their programs accredited. We will be financially sustainable, and we will be able to improve our procedures and tools and standards. And once we reach the international standards of accreditation, by now we claim, but we can improve further. And once we are at that level, we will be recognized by others. So what are the new reforms that we need to make to facilitate the process of teacher education accreditation on the part of the teacher education institution? That's what I have mentioned earlier. As soon as an institution applies for accreditation of its program, we start communication with that institution. And we are always available on call or through email to guide our clientele, our university colleagues to get prepared for accreditation process. There are some ambiguities in understanding documents which institutions have to prepare, and we personally go in the institutions and try to explain and help our colleagues. As you know, once you call me in Bank Road campus, and I visited your campus and try to explain things. Yes. So whenever any institutions, we talk to them through these gadgets like webinar, meeting, Google Meet, etc. And we visit institutions face to face, and we are here to improve our system. We are here to improve quality of teacher education. So we are not an examining or inspection body. We want to work in collaboration with the universities so that with the help of NECTI, universities get their programs assessed and accredited and find ways to improve our programs. And once we improve our processes, our teacher education programs, as Madam Munawar Mirza explained, that accreditation includes inputs and processes and output also. Once our input and processes are improved, we will definitely get better output. NECTI currently lays more emphasis on processes. You can see our standards, those are mostly about processes. What is the So which institution has the top ranking in terms of the teacher education accreditation up to now? अभी तक जो आपने accreditation programs की है teacher education पाकिस्तान में, तो कौन सा ऐसा institution है जो आपको quality wise जो है वो top category के ऊपर नजर आ रहा है? Of course you have. अब हमारे जो हमने accreditation की है उनमें majority जो है वो Z level के हैं, लो जो acceptable level है. फिर उसके बाद जो ज्यादा नंबर है वो है Y level का, और a few institutions हैं जो X level तक गए हैं, और अभी तक W level किसी ने भी achieve नहीं किया. तो मुझे अब ज़बानी नहीं याद कि X level के कौन कौन से हैं, but I remember IBA सक्खर है X level में, इस तरह 2-3 अदारे और हैं. बाकी Y level में है, और ज्यादातर जो है ना more than half वो Z level.
تو کیا نیکٹی نے کبھی اس طرح سے کوئی فورمز کریٹ کیا کہ جس میں لوگوں کو انوائٹ کریں ٹیچر ایجوکیٹرز کو اور ان کو بتایا جائے کہ دس از دی ٹائم ٹو سیلیبریٹ دی سکسیس آف دس انسٹیٹیوشن کہ انہوں نے اتنی اچھی کیٹیگری کو سیکیور کیا اور کس طرح سے کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھ سکیں؟ کیا آپ نے اپنی پرسنل گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی ابھی تک ایفرٹس کی؟ ایسا ہے جو ہماری جو کانفرنسز ہوئی ہیں 3 ایک کوئٹہ میں ہوئی, ایک KIU گلگت میں ہوئی اور ایک میرا خیال میں لاہور میں ہوئی تھی. اس میں جو ریسرچ پیپرز لوگوں نے پریزنٹ کیے اس میں اس قسم کی باتیں بھی آئیں اور کوشچنز بھی ہوئے. اور میں نے عرض کیا کہ وی آر پلاننگ collaborative research studies. We are going to collaborate with universities, with university faculties to conduct impact studies and comparative studies. Your student can compare an X category program and Y category program and see whether an actual difference exists there or not. I mean, an independent researcher can verify our finding to know whether a real difference is there or not between programs accredited in Y category and programs accredited in Z category and programs accredited in X category. Sir, we have done our research, we have assigned them level. Now it is the task of another researcher to go into the field and look whether we are our findings are reliable, valid or not. And if there is any difference, then we can see why is it so, and we can improve our procedures. Sir, I have a question from Dr. Naima. Actually, she cannot ask you the question directly. وہ پوچھ یہ رہی ہیں کہ how accreditation of institution and quality of teaching and learning, including assessment, has been revised or have been revised in the context of COVID-19 since COVID has changed the landscape totally. آپ دیکھیں کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم جو پہلے subjective assessment use کر رہے تھے and now we just have moved on the MCQs کیونکہ ہماری سسٹم میں limitation ہے اور ہم نے صرف اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے ہم MCQs پہ آ گئے چونکہ آپ اسسمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے ہیں. So she is asking کہ یہ کتنا افیکٹ کرے گا ٹیچر ایکریڈیٹیشن, ٹیچر ایجوکیشن کی ایکریڈیٹیشن کے لیے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس ایسا پروسیجر اور میکنزم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا فیس ٹو فیس کلاسز نہ ہوں تو ایکریڈیٹیشن وزٹس کریں. اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز وزٹ کیے ہیں اس میں ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں جس میں ہم نے کلاس روم آبزرویشن کرنی ہے, پراسپیکٹیو ٹیچرز کا ہم نے کویشچن فل کروانا ہے, ان کے انٹرویو لینے ہیں. اور کووڈ ریلیٹڈ سچویشن میں ہم نے ابھی تک وزٹس نہیں کیے ہیں, بٹ وی آر پلاننگ ٹو ریوائز آور پروسیجر and prepare ourselves for visits during this situation when people are delivering online classes. And as far as assessment is concerned, it is a big issue. As in the previous presentation, Dr. Saab asked her about teacher education of higher education faculty. And when she was responding, she told that yes, even at higher education level we need education. تو انہوں نے مثال بھی دی کہ انہوں نے سوال دیکھے کچھ فیکلٹی ممبرز کے جن کے جو کوشچن بنائے ہوئے تھے وہ بہت عجیب تھے. اور 6-7 سال 8 سال میری بھی جو ٹیچر ایجوکیشن کے حیثیت سے جو میری ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھا اپنے کولیگز کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی, اور ایون جو میرے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو ٹیچر ایسے اسیسمنٹ کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو نہ وہ MCQ سے بنانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے, نہ ہمیں لرننگ آؤٹ کم کے حساب سے MCQ بنا سکتے ہیں, نہ کسی ٹیکسونومی کے حساب سے بنا سکتے ہیں. تو وہ تو جب ہم فیس ٹو فیس ایگزام دیتے ہیں, اسیسمنٹ کے مسائل تو اس وقت بھی ہیں کہ to what extent our assessment is valid and reliable. Assessment made by a faculty member vary from faculty member to faculty member, individual to individual. Some are able to assess in a valid manner and others are not.
تو یہ تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن PHEC ایون کے پچھلے دنوں میں ڈاکیومنٹ ریویو کر رہی تھی کالجز کی ٹیچر ٹریننگ کے اوپر جو کہ انڈکشن پہ تھا اور پروموشن بیسڈ کے اوپر تھا اور پھر کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا کہ ایفرٹس تو ہوتی رہتی ہیں. کیا یہ ایفرٹس اس طرح کے پروڈکٹیو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک چینج کو نظر آنا چاہیے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ کہ میں سیکھنا بھی چاہتا ہوں یا نہیں. مجھے کوئی بھی نہ سکھائے, اگر میں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہوں ان دا فیلڈ آف اسسمنٹ تو آئی کین ڈو اٹ. اب ایسا زمانہ ہے اور ایسے گیجٹس اویلیبل ہیں, ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں کہ جو بھی بندہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہے ہی شی کین ڈو اٹ بائی ہر اور ہز اون. یونیورسٹی کیا فالو اپ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ جس پہ ہم یہ دیکھیں کہ سبھی ٹیچرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور سبھی جو اسسمنٹ کا میکانزم ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے ٹریننگ تو کروا دی, ہائر ایجوکیشن نے انڈکشن ٹریننگ کرا دی, کنٹینیوس ٹریننگ کروا دی, اب وہ لوگ واپس آ گئے. اب کہاں پہ ہمارے پاس لوپ ہول ہے, کہاں پہ گیپ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے وہ دیکھی ہے ٹریننگ بھی, 1 یا 2 ماڈیول ہیں, 3-4 لیکچر ہیں آن اسسمنٹ. اب 3 یا 4 یا 5 لیکچر سے ایک نیولی انڈکٹڈ فیکلٹی ممبرز کو اسسمنٹ تو نہیں سکھائی جا سکتی. میرے خیال میں خاص طور پر جو ایریاز ہیں جن میں ٹریننگ کی ضرورت ہے ایٹ آل لیولز آف ٹیچنگ, وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے, ہائی اسکول ٹیچر ہے, یونیورسٹی ٹیچر ہے, کالج ٹیچر ہے, دیر آر سم ایریاز جس میں اس کو اسپیسیفک ٹریننگ کی ضرورت ہے, جن میں سے اسسمنٹ ایک ہے, مے بی ریسرچ دوسرا ہے, مے بی کچھ اور بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ایسے ایریاز میں زیادہ ریگرس ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور نمبر 2, جی میرا ایک اور سوال ہے. ٹریننگ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں اور ڈاکٹر ہما نے وہ جو ٹریننگ انڈکشن ٹریننگ کے ماڈیول تھا وہ ہم نے کیا, تو یہ تو دیکھا کہ nobody was there to learn, nobody was ready to listen. جی تو willingness کیا ہے جو وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں؟ وہ تو ٹریننگ کی نیچرز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹریننگ کس طرح سے اسکیجول کی گئی, کیا بوٹ کیمپ دیا گیا اور کیا کتنی افیکٹولی لوگوں کو انگیج کیا گیا. ایک اور سوال ہے میرا, اسی کا فالو اپ کوشچن یہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں بہت ساری جیسے چیزوں کو جانتی ہوں, مجھے اسسمنٹ کے پروسیجرز کا پتہ ہے, میں بڑی آسانی سے ورچوئل لرننگ میں بھی اڈاپٹ کر سکتی ہوں, لیکن میری لمیٹیشن کیا ہے؟ سسٹم. میرا سسٹم مجھے وہ پروویژن نہیں دیتا, وہ سافٹ ویئرس نہیں دیتا, وہ ایکسس نہیں دیتا ان فیسلٹیز کے اوپر کہ میں اڈاپٹ کر سکوں. وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس پرسن کی کوئی ٹریننگ میں گیپ ہے؟ اس پرسن کو تو آگے وہ سسٹم ہی جانے نہیں دے رہا. وہاں پہ ہم جس سسٹم میں ہیں ہم نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ. جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں اس کے لیے ہم بات تو کر سکتے ہیں, اس کے لیے فیڈ بیک تو دے سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, اور ود ان دیٹ ہمیں اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی ہوتی ہے. Thank you so much, dear audience. If you have any other question, so this is the last moment to ask question because we are running short of time, please. Huma, you raise your hand. You want to say something? ڈاکٹر ہما, ڈاکٹر ہما کچھ تو کہیں میری بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, آپ ویریفائی. نہیں سوری سر, میں ڈاکٹر سعدیہ کو غلطی لگی, میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا, مبشر نے شاید ہاتھ کھڑا کیا. باقی باتیں تو سب ٹھیک ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں اور آپ ہمارے سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہیں, جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ایک ریکویسٹ تھی, ابھی ڈاکٹر نائمہ نے جو بات کی ہے میں اس کو سیکنڈ کر رہی ہوں کہ ہمارا سسٹم جیسے بھی ہم ایگزامپل دے رہے تھے کووڈ کے لحاظ سے تھوڑا سا ہم اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. ایز پر مائی نالج جیسے کلاس روم آبزرویشن کا ہمارا ٹول ہے نا, اس میں ہماری انڈیکیٹر ہم اسیس کرتے ہیں extent of interaction between teacher educator and the student. اچھا اگر ہم اس کو آن لائن اس میں آبزرویشن میں کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب, وہ آرام سے جو ہے نا وہ آپ اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اڈیپٹ کیا اسی کے اوپر بھی آپ کا ڈیٹا آ سکتا ہے. اگر ہم جو بھی آپ کا جا رہا ہے ایویلویٹر وہ اس کلاس روم کا 2-3 کلاس رومز کا حصہ بن جائے جیسے ہم روٹین میں کرتے ہیں. تو میں نے جی سر
ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا وہ فلینڈرز کا جو انٹریکشن انالیسس ہے, اب میری جو ٹاپ پرائرٹی ہے میرے ذہن میں, سب سے پہلے باقی انسٹرومنٹ تو ہم بدلیں گے, سب سے پہلے ہم نے اس کو بدلنا ہے. اور آن لائن کلاس کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فلینڈر کا جو انٹریکشن چیک لسٹ ہے وہ کون سے انڈیکیٹر سے ریلیونٹ ہے, اور اس انڈیکیٹر کو اور کس طرح سے اسیس کر سکتے ہیں. تو سر وہ انٹریکشن سے ریلیٹڈ تھا کہ ایک تو انٹریکشن کتنی ہے, 3 انڈیکیٹرز ہیں, وہ اگر آپ اس کے میپ میں جائیں نا تو وہ 3 انڈیکیٹر کو کر رہا ہے, لیکن وہ تینوں جو انڈیکیٹر وہ 2 اور جگہ سے بھی اور سورسز سے بھی ڈیٹا اس کا آ رہا ہے. میرا صرف یہ ریکویسٹ جو میں کر رہی تھی میڈم کی بات سے, ڈاکٹر نائمہ کی بات سے, کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ٹولز ایسے جنیرک ہیں کہ وہ اس آن لائن سسٹم میں بھی ہمارے اپلیکیبل ہیں ایسے اگنیکٹی کے. جی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اگر یہ صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو ہم ایگریگیشن وزٹس پلان کریں, پرووائڈر لوگ جائیں اداروں میں. یہ دوسری بالکل یہ بات ٹھیک ہے. تھینک یو سر. Thank you so much, everyone. On behalf of University of Education, thank you so much, Dr. Khalid, for accepting my invitation and conducting a great session on the role of NECTI in the teacher education accreditation. Thank you once again for sharing the valuable ways to qualify the process of teacher education accreditation programs for the participants who are aspiring to accredit their programs by the NECTI. Thank you once again. Looking forward to meeting you once again on a different forum. Thank you. Thank you so much, participants, for your presence and